Let's dive into the fascinating world of physics with Dr. Sina G. Good morning all. Welcome to lectures by Dr. S.G. In today's class, we are going to discuss about continuous charge distribution. In the previous lecture, we already learned about force between two charges, dipole moment. That is, we only consider discrete number of charges. But here, we are going to discuss about continuous charge distribution. So before going in depth into the topic, I will give you one example. That is, while we are traveling, we can see dotted lines in the road. Dotted lines in the road in the and ദൂരെ നിന്നാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്, വളരെ അടുത്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് കാണാൻ പറ്റുക ക്ലിയർ ആയിട്ട്. നമ്മൾ വളരെ ദൂരെ നിന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. This is the case in continuous charge distribution also. അതായത് ചാർജ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്, അത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സിംഗിൾ ചാർജസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് വളരെ അടുത്ത്, while it is closely packed and we are treating this distribution in the macroscopic scale. ഒരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് സ്കെയിലാണ്, വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്കെയിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചാർജ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു മാക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, we take it this as a continuous charge distribution. Okay, and this continuous charge distribution are mainly three types: line charge distribution, surface charge distribution, volume charge distribution. So നമുക്കത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. First one, we are going to discuss about line charge distribution. It is the distribution of charges over a line or on a curve. Line charge distribution is the distribution of charge over a line or on a curve. That is, this is a line and the charges are distributed over this line. Then it is called a line charge distribution. Okay. For detailing line charge distribution, scientists were coined a new term, that is line charge density. So line charge density is represented by the letter lambda, which is the charge per unit length of the line. Okay, line charge density is the charge per unit length of the line. So represented by lambda is equal to dq divided by dl. That is, if I am considering a small length element here, very small, having a charge dq, this length element can be represented by dl. Then lambda can be written as dq divided by dl, and the unit of this line charge density is numerator charge ആണ്, so coulomb, denominator length ആണ്, so coulomb meter raised to -1. Okay, this is line charge density. So if I am considering a point here P at a distance r from this length element, and here I am placing a charge q0, then I am going to find the force between these two charges. Force നമ്മുടെ coulomb law യൂസ് ചെയ്താൽ പോരെ. So Coulomb law can be written as, in vector form, it can be written as 1 by 4 pi epsilon 0. ഞാൻ ഇവിടെ general equation ആണ് എഴുതുന്നത്. Q1, Q2 divided by R square, unit vector R. So in our case, this Q1 is Q0 and Q2 is this small line element, length element. Okay. അതിപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു ലെങ്ത് എലമെന്റ് കൊണ്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ I am going to write it as dF is equal to dF എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ, which is equal to 1 divided by 4 pi epsilon 0. ഇപ്പം ഇതങ്ങ് തുടയ്ക്കാനല്ലേ, അറിയാലോ നമുക്ക്. 1 by 4 pi epsilon 0 Q0 dQ divided by R square, unit vector R. Okay, so this is the force at this point P due to this small length element. So finding the total force at P due to this line charge distribution, we have to integrate this equation. So എനിക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് df നെ എന്താക്കി എഴുതാം, f ആക്കി എഴുതാം. So f is equal to, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കുക കേട്ടോ. So what I get is Q0 divided by
4 pi epsilon 0 integral dq divided by r square unit vector r എന്ന് കിട്ടും. കണ്ടോ? സോ എനിക്കിവിടെ ഈ ഡി ക്യൂവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഡി ക്യൂവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എനിക്ക് ലാംഡ ഡി എൽ എന്ന് കൊടുത്തുകൂടെ? സോ വാട്ട് ഐ ഗെറ്റ് ഇസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q0 divided by 4 pi epsilon 0 integral lambda dl divided by r square unit vector r എന്ന് കിട്ടും. കണ്ടോ? This is the equation of force due to this line charge distribution, and from this we can write the electric field due to this line charge distribution. Electric field E എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? F by Q0 യാ. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ Q0 ആയിട്ട് കളഞ്ഞാൽ പോരെ? 1 by 4 pi epsilon 0 integral lambda dl divided by r square unit vector r എന്ന് കിട്ടും. കണ്ടോ? ഈ ഒരു സാധനം മനസ്സിലായാൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും വോളിയം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. സോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ലൈൻ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ is the distribution of charges over a line, and line charge density is the charge per unit length of the line charge distribution. So line charge density lambda is equal to dq divided by dl. Its unit is coulomb meter raised to -1. So I am considering a small length element here dl having a charge dq. Then I have written the force equation as F is equal to Q0 divided by 4 pi epsilon 0 integral lambda dl divided by r square unit vector r, and electric field as 1 by 4 pi epsilon 0 integral lambda divided by r square unit vector r. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇത് മനസ്സിലായാൽ സർഫസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. From the name itself, we understood that it is a distribution of charges over a surface. Let this will be the surface, and the charges were distributed uniformly through this sphere. Then the scientists introduced the new term, that is surface charge density, which is represented by the letter sigma, where surface charge density is the charge per unit area of the surface. നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു? യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈൻ എലമെന്റ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സർഫസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഐ ആം കൺസിഡറിങ് എ സ്മോൾ സർഫസ് എലമെന്റ് ഹിയർ having the area ds and charge dq, then sigma can be written as dq divided by ds, unit is coulomb meter raised to -2. Okay, this is surface charge density, charge per unit area of the surface. Okay, then if I am considering a point P here at a distance r from the surface element where the charge Q0 is placed, then the force can be written as force due to this small surface element can be written as dF is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q0 dq divided by r square unit vector r. Okay, then for finding the force at this point due to this whole surface charge distribution, we have to integrate this equation. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. So by integrating we get F is equal to, the constants can be taken outside from the integral, Q0 by 4 pi epsilon 0 integral dq can be written as sigma ds divided by r square unit vector r. Okay, then electric field can be written as F by Q0 അല്ലേ. So 1 by 4 pi epsilon 0 integral sigma ds divided by r square unit vector r. This is in the case of surface charge distribution. Next we are going to discuss about what is volume charge distribution. It is the distribution of charges over a volume. So ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം, it is 3-dimensional കേട്ടോ, where the charges were distributed. Okay, and for these we had to write the volume charge density as rho
which is equal to dq divided by dv. അതായത് വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ദ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കൂളംബ് സി വരും. ചാർജിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വോളിയം ആണ്, സോ മീറ്റർ റേസ് ടു -3. ദിസ് ഈസ് the equation for volume charge distribution. Then we are going to find the force between a small volume element, iതൊരു volume element ആണ്, at a distance r where the charge q0 is placed. Then we can write df. Force at this point due to this small volume element is df is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q0 dq divided by r square unit vector r. For finding the total force due to this volume charge distribution, we have to integrate. The case is similar to line charge distribution and surface charge distribution. Similar cases are. So f is equal to, we can take the constants outside from the integral. dq can be written as rho dv divided by r square unit vector r. Okay, and electric field can be written as 1 by 4 pi epsilon 0 integral rho dv by r square unit vector r. This is equation for force and electric field due to a volume charge distribution. In some text, this dv can be written as d2. d2 എന്ന് കണ്ടാലും അത് വോളിയം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ്, മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. സോ ഡി വിയോ d2 എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു വൺ പ്രോബ്ലം. What charge would be required to electrify a sphere of radius 25 cm so as to get a surface charge density of 3 by pi coulomb meter raised to -2? അതായത് ഇവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് 25 സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്പിയർ എന്തോരം ചാർജ് കൊടുത്താലാണ് ഇതിനൊരു സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി 3 by pi കൂളം മീറ്റർ റേസ് ടു -2 കിട്ടുന്നതെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവരുടെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 25 സെന്റിമീറ്റർ, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ എഴുതാം, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 25 into 10⁻⁻² മീറ്റർ. ഇത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാലോ, അത് നമുക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ. സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു dq ഡിവൈഡഡ് ബൈ ds. നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് എന്താണ്? dq ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ds അല്ലെ. ds എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏരിയ ആണ്. സ്പിയറിന്റെ ഏരിയ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 4 pi r square അല്ലേ. സോ സിഗ്മ 4 pi r square ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി സിഗ്മ തന്നിട്ടുണ്ട്, 3 by pi into 4 pi into r square is എത്രയായിരുന്നു? 25 into 10⁻⁻² the whole square വരും അല്ലേ. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാ കിട്ടുക? പൈയും പൈയും ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. 25ന്റെ സ്ക്വയർ വരും 12 into 625 into 10⁻⁻4 വരും. ഇത് ചെയ്യുമ്പം ആൻസർ കിട്ടുന്നത് 0.75 കൂളം 75 കേട്ടോ, കൂളം എന്ന് വരും. With this lecture, we discusses about continuous charge distribution. There are mainly 3 types: line charge distribution, surface charge distribution, volume charge distribution. And then we discusses about line charge density lambda, surface charge density sigma, and volume charge density rho. And then we derived 2 equations for force and electric field due to this line charge, surface charge, volume charge distribution. And then we have done one problem related to the topic. Hope you all understood my lecture. For more updates, keep an eye on my educational channel, Lectures by Dr. Seena G. Thank you.